नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सक्षम वाहिनी चॅनलवर मी गीता सूर्यवंशी आपले सहर्ष स्वागत करीत आहोत। आज आपण पाहणार आहोत वर्ग 8वा स्टँडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश मिस स्लिपरी लँग्वेज स्टडी। तर आपण वर्ग 8वा मराठी माध्यम मिस स्लिपरीचे लँग्वेज स्टडी आपण पाहणार आहोत। लँग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर 1, some verbs in English do not change in a regular pattern when their tense changes. These verbs are called irregular verbs. Fill the forms of verbs in the following table. 2 are done for you. या ठिकाणी आपल्याला प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि पास्ट पार्टिसिपल यामधील क्रियापद दिलेली आहे आणि 2 याची उत्तरे दिलेली आहे। आपल्याला एक दिलेला असताना त्याचे 2 शोधायचे आहे। चला तर मग आपण आता पाहूया। पहिला आहे ब्रेक, ब्रोक आणि ब्रोकन। दुसरा आहे डू, डीड, डन। आता आपण पुढचे आपल्याला शोधायची आहे आणि लिहायची आहे। तर आपण आता या ठिकाणी लिहिणार आहोत 3 गो, वेंट, गॉन। 4 कम, केम, come। 5 sing, sang, sung। 6 या ठिकाणी तुम्हाला पास्ट दिलेला आहे bought, तर 6 चं काय होईल buy, bought, bought। या ठिकाणी 7 चं पास्ट दिलेला आहे, तर ड्राइव, ड्रो, ड्रिव्हन। 8 मध्ये तुम्हाला फेल दिलेला आहे, तर आपल्याला प्रेझेंट शोधायचं आहे। पहा 8 फॉल, फेल, फॉलन। 9 पास्ट पार्टिसिपल मध्ये नोन दिलेला आहे, आपल्याला आता शोधायचं आहे प्रेझेंटचं। नो, न्यू आणि नोन। 10 रन, 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 रन। 11 सी, सॉ, सीन। 12 टेक, टूक आणि टेकन। अशा प्रकारे आपण verbs पाहिलेली आहे। Read the following sentences. A. I was coming down the school stairs. B. Teacher has asked us to learn it up. In sentence A, the verb indicates an action that is continuous or in progress at a particular time, past, present, future। तर या वाक्यातील क्रियापद क्रिया विशिष्ट वेळी चालू होती हे दर्शवते। what's coming हे क्रियापद भूतकाळातील चालू स्थिती दर्शवते, म्हणून ते वाक्य पास्ट कंटिन्युअस मधील आहे। The verb is said to be in continuous progressive tense. Was coming in an example of past continuous tense. Auxiliary verb plus main verb plus ing is equal to continuous tense. B. In sentence B, the verb indicates an action
that is complete at particular time, past, present, future. बी वाक्यातील क्रियापद क्रिया पूर्ण झाल्याचे दर्शवते. भूतकाळ, वर्तमानकाळ, भविष्यकाळ. सदर वाक्यात हॅज प्लस क्रियापदाचे तिसरे रूप असल्याने ते पूर्ण वर्तमानकाळ आहे. The verb is then said to be in perfect tense. Has asked is said to be in present perfect tense. Has, have, had plus verb in present tense verb in past participle form is the perfect tense. Question number 3. 1. Fill up the table of tense using the verb give. Type of tense: simple, continuous, progressive and perfect. Type of tense: present. Simple tense: give. Continuous, progressive: am, is, are, giving. Perfect: have or has given. Past tense: gave, was, were, giving, had, given in perfect tense. Future tense: shall, will, give, will, shall be given, shall, will, have given. Say whether the following statements are in continuous tense or perfect tense. I was entering the class. Was entering means continuous tense. The girls are teasing me. Teasing me. Are teasing, continuous tense. 3. I haven't said a word to you. Have, perfect tense. 4. Never before had anyone lavish love on me. Had, perfect tense. You are going to be responsible for it. Are going, continuous tense. Last 6. According to the teacher, I had dropped the notebook on purpose. Had, perfect tense. Turn the following statements in polite request. Example: show me the way to post office. Answer: would you please show me the way to post office? 1. Take me to your teacher. Answer: would you please take me to your teacher? 2. Tell me something about your school. Would you please tell me something about your school? 3. Give me the details about your extracurricular activities. Answer: could you please give me the details about your curricular activities? 4. Provide me the information about books in your school library. Answer: could you please provide me the information about books in your school library? Thank you. Like, share and subscribe my Saksham Vani channel. Thank you.